Это вопрос тоже Федерике и Массимо, потому что в конце прошлого сезона, в принципе, заговаривали вы о том, что, возможно, уйдете из любительского спорта, тем не менее мы видим вас здесь, и что заставило или подействовало, повлияло, и вы поменяли свое решение? The question is to Federico and Massimo. At the end of last season, you said that you are considering retiring from the sport. What made you change your mind? Good question. I'm still trying to understand. No, actually, at the end of the season last year, we were saying that, well, at the beginning of the season last year, we said this one will be our last season, so we will finish with the Olympic season. But then, you know, at the end of the season, we thought that, you know, we could give a little bit more to this sport and to, you know, and we want to try to, you know, fight for one more season and actually to, you know, the main idea was to, of course, fighting for the gold medal at the Europeans, because we were twice silver medalists, and so we really believe that, you know, with the programs that we have this season, we can really fight for that. So this is actually what really make us, you know, decide to keep going for one more season. Yeah. Ответ был, это очень интересный вопрос. Я сам иногда над этим все еще раздумываю. И действительно, в конце прошлого сезона мы говорили, что мы хотим закончить Олимпийский год, но со временем мы поняли, что нам есть еще что сказать в этом спорте. И, разумеется, нашей основной целью является борьба за золото чемпионата Европы. У нас есть 2 серебряные медали, и мы верим, что с теми программами, которые мы подготовили к этому сезону, нам удастся добиться поставленной цели. Это вопрос Кати и Диме. Вы выбрали современную музыку, современный вальс, другие пары здесь более классические варианты. А как сложно вообще танцевать такой классический танец, как золотой вальс, на такой современной музыке? Мы сами думали, что это будет довольно тяжело. Я думаю, мы до сих пор еще привели вальс, именно голден вальс, так, чтобы он смотрелся именно коротким танцем. Вот. И поэтому я считаю, это нововведение, которое со временем мы привыкнем. И именно катаем так, чтобы это смотрелся именно как короткий танец и не виделся. Ну, это очень интересно катать вот такую музыку, потому что вальс все время был спасибо большое, извините. Вот, и сейчас вот, когда мы первый раз нам поставили музыку, сказали, ну попробуйте вот эту музыку, самим даже стало интересно катать, потому что не катаем как оригинал, катаем именно как оригинальный танец. Вот. Ну, знаете, у нас не самый современный вальс, вот, не буду примеров приводить, вот, но, знаете, это очень интересно, самим нравится. Да, гораздо интереснее стало катать обязательный танец, который стоит внутри оригинального. Интересно. The question has been, you have chosen the modern music for this. Do you have anyone who did an English translation? Okay. Fine. You have selected the modern music for the original dance. Why is that, and how difficult is it to perform a classical golden waltz to the modern tune? And the answer has been, we thought it is going to be very difficult, and I guess we still have not fully incorporated it into the short dance. But I guess as the season goes on, we will get more and more comfortable with it, and it will look like one single program. And Katerina added that it's very interesting for us to skate the golden waltz to this music, because in the past we always had one and the same tunes all the time. So when the coaches first switched this music for us and told us, please skate golden waltz for this, we ourselves has become very curious about it, and it's really pleasant and interesting for us. And I guess we are not even the most modern team in the competition. There are other modern dances, but it's really made the competition far more interesting. Хотелось бы попросить Екатерину и Дмитрия рассказать побольше о своем танце, историю, если таковая имеется. The question to Katerina and Dmitry is to tell the story of their dance. По песне там рассказывается о женщине, которая изменила
мужчине. Он, значит, увидел это и, как, опять же, дословно говоря, с песни, он взял нож и больше она этого не делала. Вот. Но у нас более веселая история. Более веселая история, как бы, когда мы влюбленных стараемся просто пытаемся показать, нет определенной такой истории, просто пытаемся показать веселым, о двух вот влюбленных людях, золотым пальцем посередине. Ну, чтобы он, конечно, смотрелся именно как в оригинальном танце. As you know, the song itself is about a man who got very jealous of his woman because she cheated on him, and he took the knife in his hand and she no longer was able to do it. But our story is a little bit more optimistic than that. It's just the story of two people in love and with a golden waltz in between. Хотелось бы просто услышать от всех, наверное, пар, каково это все же короткий танец, новый вид, и то, что вот на нашем этапе так поздно выступают именно танцоры, потому что чаще всего танцор открывает соревнования, а в данный момент вот мы поздно вечером, это именно танцы. The question to all three teams is about the new format, the short dance. What do you think about it? And how does it feel to compete so late at the night? Because normally ice dancers are the first discipline. Ну, в прошлом сезоне наш был все-таки обязательно, вернее, в прошлый сезон, еще помимо оригинального произвольного. И поэтому мы его катали довольно рано. Практически никто не приходил на посмотреть, никому не интересно, потому что поняли, что все катают одно и то же. А сейчас это стал более интересный вид, и, видимо, люди заинтересовались, и его поставили по форме. Это тоже зависит от организации, потому что мы в Пекине катались первые танцоры, первые начинали, первые заканчивали. Вот, опять же, повторюсь, что на некоторых соревнованиях вообще через день перерыва был, вот, танцоры заканчивали совсем поздно. То есть вообще последние, вообще катались одни в этот день? В принципе, нам не привыкать так поздно кататься, были соревнования, когда мы так поздно катались. Вот, и бывало и на российском этапе в Казани, и в час ночи катались, бывало и такое, ну, надо начинать России. И начинать России. Ну, очень поздно. Заканчивались очень поздно сценарий, поэтому ко всему надо быть готовым. The answer has been we usually began the first because they also have a compulsory dance, and nobody usually came to see it because everyone has figured out that everybody is doing one and the same steps. Not so much fun. And now we have a new format, and they decided maybe it will attract more audience, so they put it last. But overall, they are accustomed to all kinds of formats of competition. We were first to skate in China, for example, and at some Russian competition, like the recent Russian Cup events in Kazan, we skated around midnight, so we have to get used to anything. Yeah. I would say that, is it true that maybe the audience wouldn't coming for the compulsory because everyone has the same style with the same music? But I feel that ice dancing is going to have the same style with just different musics. You know what I mean? Like, I think that the most important thing in ice dance is still to keep the meaning of the word ice dance. That is something that is going away a little bit. So it's really important to have the technique and to do the elements. But I still believe that the most important thing for the ice dance is to dance on the ice. So I actually think that this combination between the original dance and the compulsory is working. I like it. It's a little hard to. It was actually a little hard for us, probably because we got really deep into the story to keep the same feeling between the dance and the compulsory, because the compulsory is more technique. But I think, it's a lot of work, but I think that it's working. The thing that I don't really agree with the compulsory is that you can have a terrible golden walls or compulsory anyway, but if you do the key points, you will get the level anyway. So it doesn't really matter how do you scale the compulsory, because it matters if you get the key point. And that's
I mean, that doesn't make any sense because the composer is the way you skate, the skating skills, the way you glide, the way your edges are deep. So, I don't know, maybe, it's the first season, so they probably should make a little, changes where we will stop skating, of course, because that's our last. So I hope for the future that the short dance will be more interesting. And skating this late, I mean, we as she said, we must get used to, do whatever, we need to do anytime. So, I mean, it's a little hard, but it's okay.